예, 소개받은 김준배입니다. Thank you for the introduction. I am Chunbae Kim, 컨퍼런스에 professor of Yonsei University, and it's my honor to stand here as one of the discussants for the Global Unification 이 Conference. 주제를 제가 접하면서 기쁘게 생각하는 이유가 몇 가지 한번 이렇게 검토를 And 해봤습니다. I was delighted to see this topic 과거에서 배운다라는 because after listening to the three presentations and observing how we can learn from the past, 첫 번째는 제가 학창 시절인 80년대, I 90년대에 took a 훈련받으면서 look back 한 upon my 선교단체에서 past. And when I was a medical student in 1980s and 90s, I was a reporter of the People and a Mission, which is the missionary organization. 세대도 아닌 And 베이비 부모 세대 태어났기 때문에 I was one of the baby 사실상 우리 boomers. 조부모들이 느끼는 And 북한의 어떤 그 관계를 the 생각보다 inter-Korean 이렇게 relations 뼈저리게 느끼지 않았습니다. 물론 이제 was 그 something 당시 그 that 학창 is 시절에 not 방공에 대한 relevant to 어떤 my 철저한 life, 그런 그 시절을 거쳤기 때문에 even though it was 그런 a 맥락이 serious 있는 차원에서 topic to my 이런 새로운 어떤 시도를 했던 기억이 my 두 grandparents. 번째는 And 제가 그 the second one 미네소타 is the 대학에 political situation in the 방문교수로 갔을 때 U.S. 2003년에서 5년인데요. and the evaluation of 잘 North 아시겠지만 Korea as the 미네소타 axis of 대학에는 evil, you know, how 이종규 we 교수님 계시지만 should fight 서울대 communism 의과대학하고 and 미네소타 crush the 대학이 communists. 이제 미네소타 프로젝트라고 해서 And Seoul National 우리나라의 University, 그 OD 지원받을 때 along with Minnesota 의료 인력을 양성하는 University, 굉장히 중요한 관계십을 가졌던 대학이었습니다. 그때 제가 방문했을 때 당시 concluded 기억으로 a 부시 대통령이셨는데 cooperative 우리 relationship agreement. 젤리고 소장님도 말씀하셨지만 한참 그 북핵 문제가 이슈됐을 때 당시에 미국의 그 북한에 대한 And 입장은 when a nuclear 악의 issue 그래가지고, arose, 제가 whenever 소개할 때마다 such 제가 issues 어디서 왔습니다 그러면 arose, 너 북한을 North Korea always 어떻게 생각하냐 had 이런 to 질문을 be 많이 받았습니다. interpreted or 그럴 때 dubbed 그 한 번 제가 as 기회가 the 있어서 axis of evil. 북한과 남한의 어떤 여러 가지 실상 And I was 이런 asked 부분을 한번 this question 정리해서 a 강의를 lot 한번 by 할 기회가 my 있습니다. 여러 가지 자료를 찾다 보니까 이미 guiding 잘 아시는 professor. 것처럼 What do you 70년대 think of North Korea? 남북 교류가 굉장히 활발할 때 And in the 1970s, 우리 when 그 we 이 were seeing 남한 a lot 정부에게 of 북한이 보여주는 여러 inter-Korean 가지 제도가 exchanges, 있는데 그 중에 하나가 보건의료 분야에서 반복되지만 one of 유산 the 치료제, areas South Korea 예방약을 focused 중심으로 on was 전 생애 a 주기를 커버하는 healthcare 그런 보장. aid, treatment for 그리고 free 또그 and 가가 preventive 호흡 medicine that can 주치의에 cover 해당되는 the 그 whole life 정담제를 cycle. 우리한테 이제 굉장히 중요한 And the 보건의 family 제도로 doctors, 얘기했던 걸 제가 기억하고 one doctor 그런데 for 우리 every 그 family. 당시에는 남한에는 그런 So that 어떤 was 보장이나 이런 측면이 굉장히 미약할 때죠. that was 그래서 when 그런 South 맥락을 Korea 봤을 때 had never 왜 even 그렇게 experienced 가능했을까라고 such a system 본다면 before. 당시 And 그 that was 북한은 something 이제 proposed 해방 이후에 or 구소련의 recommended by 전폭적인 the 지원과 U.S. 여러 가지 다양한 그 부분을 받아들였기 때문에 굉장히 그 여러 측면에서 이제 앞섰던 시대였던 것 같습니다. And I believe the discussions that we had in those days were as advanced as the ones that we are having right now. And the next area is local healthcare or local healthcare insurance. And related to this is the primary care championed by the WHO. And as former Secretary General Young Soo-shin mentioned, for the 70 years, the WHO has been providing supports and aid for the Korean Peninsula, and there's this report that summarizes the activities of the WHO for the past 70 years. 네, 그러면 그런 부분을 가지고 잠깐 제 의견을 말씀드리겠습니다. 첫 번째, So based on that, I'd like to add my opinion. 민족과 선교라는 걸 이슈를 보게 되면 우리 The first one 교수님께서 굉장히 흥미로운 I'd like to talk about is the 말씀하십니다. people and the mission. Professor Linton said, I am the great-grandchild of a missionary, a U.S. missionary, and I believe that has something that touches my heart. So missionary work always involves healthcare and education, and it's basically grounded in love for humanity.
바로 And 1907년도에 this year is 당시에 그 2022, 평양 대붕해를 and 중심으로 back in 굉장히 빠르게 이 1907, 선교의 어떤 그 이 맥락은 이 한반도에 전파된 거로 우리가 기억할 수 있습니다. I believe 그래서 that 저는 was 기대하기는 사실상 우리가 the 많은 time 논의를 when 하지만 the 이 정치적인 어떤 극한 concept of 상황에서는 missionary work 바로 started 그 to 생명론 penetrate 사랑의 the Korean 화신처럼 Peninsula. 이 그 르네상스의 부분으로 인도적 So 차원에서 the 우리가 그 들어갈 또 접목할 humanitarian 부분이 없지 aid as 않을까라는 part 걸 of 한번 missionary 생각해 work 볼 수 있겠습니다. opened 두 a 번째로는 renaissance. 말씀드렸던 것처럼 1차 보건의료 78년도에 알마타 선언 And 전후로 as 봤을 I 때 mentioned, 해방 이후에 in 남한의 70년 동안 1978, when there was the WHO에서 Almata 얘기했던 Declaration, 전략적 측근에 의해서 보건의료적 강화를 포함한 감염병 관리 그리고 so infectious 모자보건 disease 영역에까지 management 다양한 and the 전략 maternal health 전략이 care 이 주요 and 경제개발 various 시대별로 aspects 이렇게 그 for 정리가 될 수 healthcare 있습니다. 그래서 strategy 그거를 이제 2년 전에 발표한 그 were 책자도 있고요. born 또 작년도에는 영문으로 해서 이제 following 국제 the flow of 보건 영역에 history. 소개한 바도 있습니다. 바로 이런 And 부분을 there was a 들여다봤을 때 publication about 실제로 this. 보건의료 체계 강화는 우리가 국제협력 관계에 So 있어서 if you look at this, 초창기 the strengthening of the healthcare 100에서 한 cooperation 1000달러 미만 시대에 조건 없이 우리가 지원할 부분이라고 생각하고요. 그거에 따라서 우리가 동시에 들어갈 부분이 이제 감염병과 모자보건 영역을 Well, if you look 우리가 at this first 과거에 sector, first 70년의 part 어떤 where 그 the 자료를 aid 통해서 amount is merely 확인해 볼 수 있습니다. $1,000, 그중에 that 하나가 이제 is the 오늘 unconditional provision 발표됐던 of healthcare 결핵과 service. 그다음에 말라리아 두 가지를 가지고 잠깐 생각해 보겠습니다. 먼저 결핵부터 And 말씀드리면 this 이 second 정도 point is 교수께서 resurgence 여러 of 가지 malaria 그 말라리아 퇴치 전략을 and 가지고 미래의 tuberculosis. 방향까지 And 과거부터 쭉 Professor 말씀드렸는데 Lee 그런 어떤 그 told us 맥락에서 about 아까 강화군, the 경기도, future direction as well 강원도에 as the past 이게 history 그 발생 of the 공포에 대한 차이를 tuberculosis 설명하셨는데 treatment. 저는 이제 그 1차 And 보건의를 he 준비하면서 이 강화의 어떤 그 관련된 mentioned 논문들을 한 how 10여 편을 we 갖다 should 공부해 engage 봤을 때 in 굉장히 strengthening 독특한 현상을 of the 볼 수가 treatment. 있었습니다. And when I 왜냐하면 이제 did my 그 research, 강화 지역과 그다음에 비교했던 나라가 이제 네팔의 그 띠까뿔 지역인데 네팔 띠까뿔 지역이 지리적으로 보게 I did a 되면 comparison. 우리나라 I 평창의 did a 790 정도의 또라이 saw a 지역이 report where there was a 띠까뿔이라고 볼 수 comparison 있습니다. 그런데 잘 아시는 것처럼 between 네팔은 Tikapul in Nepal 8,000m and 부지부터 Korea. And as 700m you 정도까지 이렇게 그 know, 병풍을 치듯이 이렇게 구조되어 있지 않습니까? Nepal is a 흥미롭게 mountainous 예, country. 바로 강화는 그 서해에서 개성을 바라볼 수 있는 가장 근접거리인데 700 이상의 해안 고지대는 평창이나 이런 데는 이 말라리아가 별로 발생하지 않습니다. And as you 왜 can 이렇게 그 격차가 있을까? see, 물론 in the higher 60년대에 발생했던 areas, 것은 세계 there is 보건기의 no 지원에 의해서 high incidence 강력하게 퇴치 전략에 의해서 of 도시와 함께 malaria. 경제 발전에 의해서 자연스럽게 소멸됐던 것이 왜 다시 재출현했을까라고 하는 But 부분을 we're 굉장히 seeing the 궁금스럽게 resurgence of 생각했습니다. malaria. 자, 그래서 그런 So why 부분을 is this 면밀하게 happening 검토하는 again? 가운데 이것은 물론 그 모기의 서식지에 관련된 부분도 있지만 Of 조금 course, 더 it's 다른 a matter 차원에서 of the 우리가 접근해 볼 수 habitats 있지 of 않을까라는 mosquitoes, 것을 but there 확인하게 might 됐습니다. be some 그 중에 other 하나가 바로 aspects. DMZ And one of 에어를 such 중심으로 바로 aspects 글로벌 워밍, is 기후 global 온난화 warming 현상으로 인한 that is 현상이 being 우리 observed in the 한반도뿐만 아니라 전 DMZ 세계에 too. It's 굉장히 크게 not just a 관여하고 있다는 matter 것을 on the Korean 확인할 수가 Peninsula, but 있었습니다. 그래서 그런 부분을 우리가 이제 also 놓고 봤을 때 a universal issues 예, anywhere. 이거를 그 다른 각도에서 지난 93년 재출현부터 So 10년간의 from the 어떤 그 reemergence 계절별 of 온도에 따라서 1993, 습도에 and 따라서 if we 어떻게 do the 말라리아 10-year 그리고 그 analysis 내개 모기가 서식하는지에 대한 in 그 terms 부분을 of 가지고 향후 humidity 100년을 추계한 and the 그림을 이렇게 habitats of 우측에 볼 수 mosquitoes, 있습니다. malaria 자, 그러면 mosquitoes, 현재 and 기후 based on such 온난화로 인한 observation, 이런 그 we made 생태계의 a 변화가 forecast 결국은 for 재출현할 the 수밖에 next 없는 100 말라리아의 years, 어떤 and it 하나의 그 shows 근거가 that 될 수 the 있지 않겠냐. 그래서 우리는 ecosystem of the Korean 의학적 또는 Peninsula 그 여러 가지 and the 공중공학적 climate 그 of the 퇴치 Korean 전략뿐만 Peninsula 아니라 is 기후 bound to 온난화에 대한 see 새로운 the 시각을 가질 필요가 re-emergence of 있다라고 malaria. 역설하고 있습니다. And we 예, need to, 이런 and this 그 shows us how we 관련된 need to 구성은 focus on climate 한국에서뿐만 change 아니라 too. 이미 And this is not 국제사회에서도 something we only 보편적으로 see in the 이루어지고 Korean 있다는 거죠. Peninsula. 그래서 This is a 내게 universal issue. 모기 매개에 의한 감염병 질환이 바로 지구 온난화에 의해서 So 전 세계적으로 malaria, 광범위하게 which is 일어나고 basically a 있는데 matter of 특별히 a 우리 mosquito 한반도를 that 포함한 carries the disease, but it's 동북아시아권에 also 굉장히 a matter 다양한 of 그런 climate change. 유행이 And 이제 we can see 재출현하고 the 있다라고 하는 impact 것을 확인할 수 있어요. right here on the 그래서 Korean 우측에는 Peninsula. 바로
그런 맥락에서 단순히 So in that 매개무기와 context, 말라리아 질병의 it's not 포커스보다는 just about 조금 더 focusing on 생태계 이런 mosquitoes 어떤 and 이 treating malaria, 환경과의 but 관계성을 가지고 also on SDG에 있어서 논의하는 것처럼 social 우리가 접근할 필요가 aspects. 있다라고 시사하고 있습니다. 그중에 또 And the 흥미로운 part 것 of 하나는 저희가 discussions 지금 코비드 from the 19 시절인데 SDGs. 바로 이 코비드 19을 포함한 말라리아가 And malaria, 이게 그 바이럴 as well as 디지즈고 또 나름대로 프로젝트 COVID-19, 관련된 is a 그 viral 영역의 질환임에도 disease, 불구하고 이 지구 온난화 현상의 어떤 특성으로 아닐까라고 조심스럽게 얘기하는 학자들도 있습니다. is showing the evidence 두 that it 번째는 could be 결핵 because 관련된 of 부분은 global 우리 또 warming. 김희주 원님께서 말씀하셨기 때문에 And 여기서는 about 그 간략하게 tuberculosis, 어떻게 하면 그 이 결핵에 since Professor 관련돼서 Kim already mentioned 국제 this, 사회에서의 I'll 또 be 접근 brief 전략이 in touching 또 upon this 공동으로 topic. 할 뿐만 아니라 남북 간 다양한 I 어떤 just 그 want 이 to 다자간의 focus on 협력을 how 해야 될 we 것을 should engage 우리 in 국내에서 multilateral 다양한 얘기가 있었던 것을 cooperation. 잠깐 말씀드리면서요. 네. 세 번째 관련된 그 이제 이슈를 조금 언급하겠습니다. And the third issue, 세 번째 이슈는 현재금 시점에서 우리가 남북 is then 협력 차원에서 보건 협력 차원에서 now from the 어떻게 perspective 과거에서 of 우리가 배워서 나갈 inter-Korean 것인가 healthcare 라고 하는 cooperation, 부분을 놓고 how 봤을 때 could we 지금 현재 learn 보여드리는 from the 이 그림 past? 자료는 이미 발표된 The 논문에서 slide that I'm 제가 showing 인용해 온 right now 것인데요. is from 현재의 a published 북한의 article, 여러 가지 보건 이슈 중에 가장 중요한 게 and one of the 기아를 healthcare issues 근거로 in 해서 North 영양 Korea 문제뿐만 아니라 무자 is 보건의 in 문제가 nutrition, 강하게 지금도 산재돼 but more 있다라고 합니다. importantly, 그 maternal 여파가 healthcare. 평균 수명의 격차뿐만 아니라 여러 가지 다양한 그런 And 그 this 부분을 has 갖고 a 있기 때문에 toll, 우리는 takes a toll on many other 그 issues, 독일 통일을 including 통해서 life 우리가 배웠던 expectancy. 것처럼 So as we've learned from 통일된 the German 순간부터 unification, 얼마만큼의 시간이 우리가 필요로 할까라는 걸 a 논해봤을 때 lot more 그런 어떤 time will 그 be 과거에 needed 우리가 even 70년 from 동안에 the point 우리 of 남한 unification. 사회가 경제 개발 과정을 통해서 우리가 So for the ODA past 국제 보건 70 분야의 years, 보건 분야를 구축해 왔다면 South Korea was 그런 able 부분을 to 투영해서 이 pursue 격차를 어떤 식으로 development in healthcare 줄여나갈 건지에 sectors, 대한 and 장기적인 we've 플랜을 accomplished 조금 a 더 lot. 고민할 But now it's 해야 time 되겠다라고 to think 물론 about 우리가 how 이미 we 잘 알고 can 있는 bring 것처럼 about 북한은 the development in 프로파간다로 the North Korean 모든 게 healthcare 다 system. 과거의 사회주의 어떤 체제를 갖고 있기 때문에 Because 훨씬 더 North 제도적으로 Korea 완벽하다고 system 알고 is 있습니다. so 그러나 현장의 실질적인 그 소식은 ruled by 굉장히 큰 propaganda, 괴리가 있기 and they 때문에 don't 그 괴리를 really 어떻게 have 끌어올릴 a 것인가라고 하는 organized 것을 우리가 structure and 고민하지 system. 않을 수밖에 So 없습니다. we have to think 그런 about how we 맥락에서 can build 중요한 such a 시사점은 structured 이미 organization and 베르나르트 framework 젤리고 in North 소장이 Korea 얘기했던 after 것처럼 unification. 결국은 현 지구상에서 유일한 사례가 우리 남한과 북한이 So German 정치적인 is 측면이 now a 됐던 unified 경제적인 country, 측면이 has long 됐던 been a unified country, 세계가 주목할 so 수밖에 that 없는 leaves 그런 us, 어떤 입장에 있습니다. Korean 자, 그렇다 Peninsula, 한다면 the 향후 only 우리가 divided country 통일 in the world. 미래를 바라보면서 결국은 So 독일 통일에서 배울 수밖에 for 없을 텐데 그런 관련된 여러 가지 unification 그 strategy, 제안, we have 어젠다도 이미 나와 no 있는 걸 우리가 choice 봤을 but 때 to 특별히 look at 우리가 기억할 two 것은 Germanys. 통일을 준비하기 위해서 최소한 독일에서도 And 20여 what 년의 we can 노력을 learn 했다라는 겁니다. is that 그죠? Germany, 보건 의료 the 분야도 two 그렇다면 Germanys, 이후에도 had to work for 20 독일에서의 years 동독의 수준이 to reach the 서독의 point of 수준만큼의 unification. 어떤 보건 의료 건강 수준을 끌어올리려면 적어도 30년, 40년 정도의 시간이 지나지 30, 않을까라고 한다면 40 거꾸로 years 뒤집어서 were probably 얘기하면 needed 적어도 우리는 for 현재 East Germany 남한에 to 갖고 있는 keep up 보건 의료 with 수준으로 the level of 북한을 healthcare 바라봤을 때 system of the 적어도 60, West 70년의 Germany. 격차가 있을 수밖에 없기 때문에 And if we 그 put that 격차를 calculation 우리가 to 줄이기 위해서는 Korean 어떤 Peninsula, 스텝 we 바이로 우리가 probably 준비해야 need 될 것인가라는 60 중요한 or 시사점도 70 우리가 다시 years 한번 고민해 볼 수 to 있으면 make 좋겠습니다. North Korean system 네. to be on par 그래서 or 통일 이후에 to be on par 재구축 with the South 과정에서 Korean 여러 가지 system. 절차상 제안한 것도 보면 적어도 10년에서 And some of 20년 정도의 the 시간이 필요하게 되고 그 some of the 부분에 proposals 따라서 were made 보건의료 체계 강화, regarding the 감염병, process of 만성질환, healthcare 무자보건 unification. 영역별로 So I think we should do the triage 해야 되지 and 않나 prioritize the 다시 한번 issues, 이런 기회를 통해서 probably starting from 네. nutrition and maternal care and 관련된 infections. 부분이고요. 예, 마지막 사진입니다. 우리는 늘 국제 사회 속에서 So this is the 현재 last 한국 slide of 사회 my G20로서의 presentation. 어떤 부분을 볼 때 We 남한의
서울에 굉장히 South Korea 발전된 is 모습을 one of the 갖고 있는데 G20, 또 북한에서 홍보하는 거 보면 and 굉장히 중요한 행사가 있을 때마다 평양에 we 이런 어떤 see 모습을 보여주게 ourselves 된다. as sort of advanced 우리가 country, 서울과 but 평양이 if you look at the photo 1907년도에 of 평양 Pyongyang, 부흥회를 통해서 르네상스의 Pyongyang also likes to 재발현처럼 promote 이 대학은 itself 다양한 as 우리의 one of the 학문적 developed 또는 countries. 외교적, 정치적 노력뿐만 아니라 기저에 깔려 있는 인도주의를 포함한 어떤 사랑을 전달할 수 있는 So 기회가 I 될 수 있기를 believe all of 희망하면서 our 이 토론 work should be 마치겠습니다. based 감사합니다. on love, not just from the academic perspective.